Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Tauchvideo mit eurem Olli. Ja, die Hoteltour letzte Woche sollte eigentlich schon viel früher erscheinen, aber ich habe das Video irgendwie total vergessen und deshalb gibt es jetzt hier so einen kleinen Zeitsprung. Wir sind quasi schon am Ende unserer zweiten Woche auf Bali. Daher gab es vor der Hoteltour auch schon das ein oder andere Tauchvideo mehr. Aber da dieser Urlaub komplett anders verlaufen ist wie geplant, komme ich da auch so ein bisschen zeitlich durcheinander. Ja, und heute geht es endlich wieder in den Indo-Pazifik vor der wunderschönen Insel Bali. Und ich habe mich diesmal der Steffi und dem Harald angeschlossen. Ein sehr nettes Pärchen, was auch im Matahari Dive Resort untergebracht war und welches wir dort kennengelernt haben. Also geht es heute mal ohne Guide und zu dritt an den Tauchspot Drop-Off. Dieser Tauchspot beginnt mit ein bisschen Sand und ein paar Vulkansteinen und endet dann in einen wunderschön bewachsenen Drop-Off, wo man dann auch ein bisschen tiefer tauchen kann. Wie ihr es gewohnt seid, klinke ich mich ein, sobald es etwas Interessantes zu berichten gibt. Bis dahin genießt das Video. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Die erste Regel unter Wasser heißt ja nur gucken, nicht anfassen, aber ich denke hier in diesem Fall ist es genau andersrum. Bei so einer Putzergarnele kann man mal so die Hand so in die Richtung halten und wenn sie darauf Bock hat, kommt es ja dann auf die Hand. Da gibt es dann eine kleine Maniküre und die kleinen Putzergarnelen knabbern einem die abgestorbenen Hautschuppen von den Fingern oder Dreck, je nachdem was man da so hängen hat, man weiß es nie genau. Da mache ich also eine rühmliche Ausnahme. In Sharm el-Sheikh haben mir zum Beispiel Putzerfische die kleinen Härchen aus den Ohren geknabbert. Ich habe erst gedacht, aua, aua, was zieht denn da so links und rechts am Kopf? Da waren es hinterher tatsächlich zwei Putzerfische, die mir da am Ohr die kleinen Härchen weggeknabbert haben, beziehungsweise rausgezupft haben. Aber wie gesagt, immer die erste Regel beachten. Wir sind da nur zu Gast im Meer und deshalb nur gucken, nicht anfassen.
In einer Tauchtiefe von 30 Metern haben wir immer noch muckelige 30 Grad Wassertemperatur und eigentlich wollten wir noch um die Ecke direkt zum Drop-Off, aber leider kamen wir nicht weiter, denn die Strömung hat uns da ordentlich die Falten aus dem Gesicht gedrückt und ein Vorankommen war wegen der wirklich sehr starken Strömung nicht möglich und daher haben wir direkt den Rückweg angetreten.
Hier sehen wir eine sehr junge Geistermoräne, bei der sich das Geschlecht noch nicht entwickelt hat. Denn männliche Geistermoränen sind dann leuchtend blau mit gelben Akzenten und Weibchen sind komplett gelb. Ja, und im nächsten Video erzähle ich euch noch was über diesen Schaukelfisch. Da haben wir nämlich dann gleich 2 Exemplare im Video und dann gibt es auch weitere Informationen dazu. Und das war's dann auch gleichzeitig von diesem sehr schönen und entspannten Tauchgang mit Steffi und Harald. Und auf dem Rückweg haben wir dann auch noch Tamara getroffen, die dann ein bisschen schnorcheln war. Im nächsten Video war ich dann erneut mit Steffi und Harald unterwegs. Ja, und das Video dazu seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.